Assalamualaikum, ma'am. Can you hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how are you all? আলহামদুলিল্লাহ মিস, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, at first তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। তোমাদের সব ক্লাস কি অনলাইনে হচ্ছে নাকি ফিজিক্যাল ক্লাসও হচ্ছে? Ma'am, Miss, আমার সব ক্লাস অনলাইন। মিস আমারও সব ক্লাস। Okay. Okay then, please response. Fatin Ishra. Shariar Mahmood. Present, ma'am. Fayaz Mahmood. Present, ma'am. Faiza Tabassum. Present, ma'am. Maruf Yasin.
Maruf Yasin present. Okay. Hamida Akhtar. Present, ma'am. Shourab Mollik. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ridwan Present. Ahmed. Yes, ma'am. Rakibul. Present, ma'am. Sudipta Shaha. Raunak Islam. Present, miss. Shihabun Nabi. Rabia Noor. Present, miss. Abu Naushad. Present, ma'am. Amartya Sen. Present, ma'am. Shahriar Amin. Yes, ma'am. Jahidul Karim. Sami Ahmed. Abdulal Mamun. Present, ma'am. Farhan Tamjid. Present, miss. Deepu Sutradhar. Ahnaf Tamid. Present, ma'am. Faizul Jaman. Present, miss. Marcel Jupiter. Present, miss. Umme Sanjida. Ikram Khan. Present, miss. Mubashira. Present, miss. Nahidul Islam. Present, miss. Afia Akhtar. Present, miss. Kaji Samin Nawal. Present, ma'am. Faria Bashar. Present, miss. Shah Maruf. Present, miss. Suma Tabassum. Present, miss. Jubair Islam. Present, miss. Kamal Krishna. Present, miss. Nafi Islam. Present, miss. Jahidul Hossain. Yes, miss. Fuad Hassan. Present, ma'am. Saim Sovan. Present, ma'am. Akash Sheikh. Sajidul Islam. Yes, miss. Muhtasim. Present, miss. Sadia Akhtar. Sadia. Okay. মিস জাহিদুল করিম পলাশ প্রেজেন্ট। Miss, first থেকে 1911116 number 1. Okay, another one. জাহিদুল করিম Polash. মিস সিরিয়াল 17 ইয়েস। Ma'am, 2120 2120 620. Deepu. Yes, ma'am. Anyone else? Okay, today we'll do some very simple maths from integration by parts. Okay, just tell me that when to apply integration by parts. What do you think? কেউ একজন বলো ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস আমরা কখন অ্যাপ্লাই করি? কেউ বলতে পারবে? এনিওয়ান? Miss, when there's two different cases যেমন x cos x যদি আমাদের ইন্টিগ্রেট করতে হয় তখন we have to apply Okay, that So, means two different when functions আর কি that means suppose I'm writing some examples here. That is 1, 2.
Okay. I have written here 4 examples. Look at here. In all cases, 2 functions are in the multiple form. Okay. That is, the first one is x squared, second one is sin x. In the second one, first one is x cubed, second one is e power x. Similarly, e to the power x ln x dx, e to the power x sin 4x dx. Okay, here 2 functions are in the multiple form, and direct formula is not applicable. That means x square এর individual integration আমরা জানি, sin x এর individual integration আমরা জানি. But if both are in the multiple form, there is no such formula except integration by pairs, by which you can evaluate this integral. Okay. So for these types of maths, you have to apply integration by pairs. So at first I'll write down the traditional formula. After that, you can apply another method, that is the tabular method. So if I can make time today, we'll discuss that. Otherwise, I will discuss it in the next class. Tabular method is another technique for applying integration by pairs, and that is the easiest method. Okay. So at first, what I'm going to write, that is the traditional formula of the integration by pairs. অনেকেই তোমরা জানো, আর যারা ভুলে গিয়েছো আবার একটু নোট ডাউন করে রাখবে। সো তার আগে আমি একটু বলবো, সেটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই হয়তোবা জানো, বিভিন্নভাবে মনে রাখো which one to consider as u and which one is considered as v. তোমরা কিছু শর্ট টেকনিকও মনে রাখো। সো আমি আমার মতো করে একটু বলবো যে কোনটাকে ইউ ধরবে আর কোনটাকে ভি ধরবে। At first I am going to write down the formula. Okay, ফর্মুলাটা লিখে নেই, তারপর আমি বলছি। The formula is integration of uv dx. যে কোনো একটাকে আমরা ইউ ধরবো, একটাকে ভি ধরবো, যেহেতু এখানে দুটো ফাংশন মাল্টিপল হিসেবে আছে, একটা ইউ হবে একটা ভি হবে অবভিয়াসলি। সো ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডিএক্স, differentiation of u, and integration of v dx, then again the whole integration. This is our integration by pairs formula. By formula, what you can see, that you have to integrate v and you have to differentiate u. পুরো ফর্মুলাটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখব, যে আমাকে ভি যেটাকে আমরা ধরবো সেটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হচ্ছে, আর ইউ যেটাকে ধরবো সেটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব। ওকে, সো what you have to consider as u, the differentiable function. যে ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় সেই ফাংশনকে আমরা ইউ ধরবো, আর যে ফাংশনটাকে ইন্টিগ্রেশন করা যায় সেই ফাংশনটাকে আমরা ভি ধরবো। আর হ্যাঁ, there can be a question, that is, if both functions are integrable and both functions are differentiable, in that case what to do? Okay, suppose if I write down example in this way, suppose x cube sin x dx. এখানে আমরা কোনটাকে ইউ ধরবো আর কোনটাকে ভি ধরবো? x cube কে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, sin x কেও আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। So in that case, what you have to do, you have to consider u which one is reducible. Reducible means x cube কে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তখন সেটা পাওয়ার রিডিউস হয়ে যায়। That means it will be 3x squared. If you do the differentiation again, it will be 6x. And after that, ultimately, the x will be vanished. Is it? Yes, ma'am. So in that case, x cube is the reducible function. So obviously, you have to consider as u that here the u will be x cube and sin x will be v.
ওকে, সাইন এক্স কে আমরা যতবারই ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন যাই করি না কেন, এটা সাইন এক্স কস এক্স এগেইন সাইন এক্স এগেইন কস এক্স এভাবে রিপিট করতে থাকবে। সো দিস ইজ নট দ্য রিডিউসিবল ফাংশন। সো এই টাইপের স্ট্রাকচার থাকলে অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু কনসিডার এক্স কিউব অ্যাজ ইউ and sin x as v. Okay. Here, the second function which is given here, that is e to the power x ln x dx. Okay. Here, e power x, exponential x, the differentiation of exponential x will be what? e to the power x. Okay. So এখানে আমরা কোনটাকে u ধরবো আর কোনটাকে v ধরবো? Can anyone tell me? e to the power x ln x dx. Miss ln x re u ধরবো because ln x এর differentiation is 1 by x. Okay. এখানে কিন্তু সাপোজ আচ্ছা এটাকে আমি ক্যান্সেল করে দিয়ে সাপোজ আমরা e to the power x কে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। e to the power x কে ক্যান্সেল করে দিয়ে এখানে আমি sorry. সাপোজ এখানে আমি এক্স কিউব লিখলাম। সো এক্ষেত্রে দেখো এখানে চেঞ্জেসটা কি, সেটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম রিডিউসিবল ফাংশন সবসময় ইউ ধরবো, বাট দ্যাট ইজ এক্সেপশন হিয়ার, কারণ এখানে লন এক্স যেটা এটা কিন্তু ইন্টিগ্রেবল ফাংশন না। কারণ হচ্ছে লন এক্স কে শুধুমাত্র আমরা ডিফারেন্সিয়েশনই করতে পারি, এটাকে কিন্তু আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি না ডিরেক্ট ফর্মুলা ইউজ করে। সো ইন দ্যাট কেস এক্স কিউব ডিফারেন্সিয়েবল রিডিউসিবল ফাংশন হলেও আমরা এক্স কিউবকে এখানে ইউ ধরতে পারবো না, কারণ আমি যদি এটাকে ইউ ধরি লন এক্স কে আমাকে ভি ধরতে হবে, বাট লন এক্স এর ইন্টিগ্রেশন এক্সিস্ট করে না, ডিরেক্ট ইন্টিগ্রেশন এক্সিস্ট করে না। সো ইন দ্যাট কেস you have to consider ln x as u and x cube as v. So is it clear to everyone that which one will be u and which one will be v? Yes, ma'am. কার কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, কারণ অনলাইন ক্লাসে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে দেখতে পাই না ফেস টু ফেস। সো ইন দ্যাট কেস যেখানেই বুঝবে না আমাকে থামিয়ে দিয়ে কোয়েশ্চেন করবে। ওকে, নাও আমি এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি। এটা যদিও খুব ইজি একটা চ্যাপ্টার, আমার ধারণা এখানে অনেকেই পারো এই মেথডটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়। সো আমি জাস্ট কিছু ইজি এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করছি। ওকে, at first e to the power x e to the power x dx, এটাকে যদি তোমাকে ইন্টিগ্রেশন করতে বলা হয়, সো ইন দ্যাট কেস x will be u and e to the power x will be v. X is reducible function, that's why. So just apply the formula x e to the power x, then differentiation of x, then again e to the power x dx. How the formula works. So e to the power x কে integration করলে আমরা e to the power x ই পাবো, then differentiation of x will be 1 and integration of x will be e to the power x. Very easy example. E to the power x plus c. So this is the solution. All right. Do you have any problem with this? No, ma'am. Okay. No, miss. No, ma'am. Okay then. Now the next math.
x square ln x dx. Okay, so here I have already explained this, that which one will be u and which one will be v. So ln x will be u, so write it down, x square dx, differentiation of ln x. Okay, then integration of, okay, integration of x square dx, then dx. Okay, now integration of x squared dx will be x cubed by 3 minus differentiation of ln x is 1 by x, and integration of x squared dx is x cubed by 3 and dx. So ln x cubed by 3, that is x squared by 3 dx. So what will be the final answer? So 1/3 x cubed 3 plus c. So here is the solution. Now please go through the full math, and if you have any confusion, then ask me. No, miss. Okay, the next one. Sine inverse x dx. Okay, here only one function is given, that is sine inverse x. Okay, so here actually what to do? Okay, just tell me, integration of sine inverse x, is there any direct formula here? No, miss. Okay, now tell me that what is the differentiation of sine inverse x? ভুলে গেছি মিস। কারো মনে আছে? Miss 1 by root over 1 minus x square. Yes, very good. 1 by root over 1 minus x square. So that means what? That means sine inverse x differentiable function. Is it? So এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করা যায়, ইন্টিগ্রেশন করা যায় না। সো এটাকে যদি আমরা ইউ ধরি, তখন ভি কোনটাকে ধরবো? কারণ এটা ডিরেক্ট ফর্মুলায় যেহেতু যাচ্ছে না, সো আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস অ্যাপ্লাই করে করার ট্রাই করব। সো আমরা ভিকে 1 কে ভি ধরবো। You have to assume that sine inverse x multiplying with 1 dx. So consider sine inverse x as u, and that will be 1 dx. After that, differentiation of sine inverse x, then 1 dx. 1 আমি লিখছি বোঝানোর জন্য, 1 তোমাকে লিখতে হবে না। So after that, sine inverse x. So integration of 1 dx is only x. Is it? After that, 1 root over 1 minus x square. এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা শুধু x পাবো। After that, this one. Then x sine inverse x minus square root 1 minus x square dx.
এখন আমাকে বলো এই সেকেন্ড পোর্শনের ইন্টিগ্রেশন কে কে পারবে করতে? এখানে কি এমন কেউ আছো যে এই সেকেন্ড পোর্শন ইন্টিগ্রেশন করতে পারবে না? পারবো মিস, এখানে 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার থেকে একটা কিছু ধরে নিলাম, সাপোজ টি। হ্যাঁ, কিন্তু ক্লাসে কি এমন কেউ আছো? আমি জানি না সবাই ক্লাসে প্রেজেন্ট আছে না ঘুমাচ্ছে, আই ডোন্ট নো, বাট আই এম আস্কিং ইউ এভরিওয়ান দ্যাট সেকেন্ড পোর্শনের ইন্টিগ্রেশনে কনফিউশন আছে এমন কেউ আছে কিনা? প্লিজ লেট মি নো। মিস সাবস্টিটিউশন মেথড করলে হয়ে যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবস্টিটিউশন মেথড সবার মনে আছে কিনা এটাই জানতে চাচ্ছি জাস্ট। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। ওকে, আমি ধরে নিচ্ছি যে সবাই এটা পারবে, তারপরও আমি একটু দেখাচ্ছি। ইউ ধরতে হবে 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে। ওকে, সো আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ইট উইল বি মাইনাস 2x and x dx, the remaining term x dx. So x dx will be what? X dx will be minus half du. Okay, so what will be the next line? I'm just second portion টাকেই দেখাচ্ছি. It will be minus half du divide square root u. এখন এটাকে আমরা নরমালি ইন্টিগ্রেশন করব। So can it, okay, just tell me the final answer, all of you. এখানে ইন্টিগ্রেশন করার পর লাস্টে ফাইনাল তুমি যে আনসারটা পাবে জাস্ট টেল মি। মিস x sin inverse x plus root over 1 minus x square plus c. All right. Have you got the same result? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay then. Okay, then the next one. Okay, this type of math তোমরা যেটা try করবে after the class, that is tan inverse x dx and okay, cos inverse x dx using the same process. Using the same process, you have to do this type of maths. Sin inverse x dx and cos inverse x dx. Both functions are the differentiable function, so you have to apply the same process. You have to consider these two as u and one as v. Okay. Then next, x square cos x dx. Okay, so reducible function is x squared. So x squared cos x dx, differentiation x squared cos x dx dx. So x squared, integration of cos x equal to what? Sin x. That is 2x sin x dx sin x minus 2. Okay, look at here. এখানে x আছে, sin x dx আছে. So what you have to do here? You have to apply integration by parts again. All right? So যখন second time integration apply করবে, in that case use a separate bracket. ব্র্যাকেটটা ইউজ না করলে যে প্রবলেমটা হবে প্লাস মাইনাসে কনফিউজড হয়ে যাবে,
at the end. So use this bracket and apply the second portion. Sin x dx minus differentiation of x sin x dx then dx. Bracket close. So x square sin x minus 2x integration of sin x is minus cos x. Here differentiation of x is 1, that is minus cos x dx. Okay, up to this portion, is it clear or not? Please tell me. Clear, miss. Clear, Okay. ma'am. Okay, then write down the final answer. I think after that you can able to do that. Just you have to multiply all the terms and you have to do the integration here. Just tell me the final answer. x square sin x plus 2x cos x plus 2 sin x. X square sin x plus 2x. Okay, all right. Okay, that's all about the applying the traditional method. আরেকটা আছে যেখানে হচ্ছে both functions will be the differentiable and integrable. ম্যাথগুলো একটু লেন্দি, সো ওই ম্যাথগুলো আমরা ক্লাসে দেখাবো কারণ আমার হোয়াইট বোর্ড লাগবে অ্যাকচুয়ালি। সো আজকে আমি সেগুলো দেখাবো না। সো আজকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা টেবুলার মেথডটা একটু দেখাই। That one is easier, so I think you can able to understand that. Okay, at first what you have to understand that is when the tabular method is applicable. When the tabular method is applicable, you have to, okay, I'm writing down 3 conditions. X power n sin ax dx, and here x power n cos ax dx. Okay, tabular method is applicable only for these 3 structures. এই ধরনের স্ট্রাকচার যদি তোমার কোয়েশ্চেনে দেখতে পাও ডিরেক্টলি টেবুলারে চলে যাবে, কিন্তু সব ম্যাথের ক্ষেত্রে কিন্তু টেবুলার মেথড অ্যাপ্লিকেবল হবে না। So just all of you just write down these 3 structure. The first one is x power n e to the power ax. Second one is x power n sin ax, and the third one is x power n cos ax. Okay. So after that, I'm writing down the example. Have you written these 3? Yes, miss. Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. So the next example, x square sin 4x dx. ওকে, আমি x স্কয়ার দিয়ে দেখালাম, তোমাদের কাছে মনে হতে পারে প্রিভিয়াস মেথড অ্যাপ্লাই করলেও তো এটা পসিবল। ওকে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি পসিবল, বাট এখানে x স্কয়ার আমি সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে x স্কয়ারের জায়গায় কিন্তু x টু দি পাওয়ার 5ও থাকতে পারে।
সো x টু দি পাওয়ার 5 যখন থাকবে বা x টু দি পাওয়ার 6 যখন থাকবে তখন তুমি ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস অ্যাপ্লাই করলে যেটা প্রবলেম হবে তোমাকে রিপিটেডলি 4 or 5 টাইমস ইন্টিগ্রেশন করতে হবে সো দ্যাট উইল বি দ্য ভেরি লেন্দি সো ফর দিস টাইপ অফ ম্যাথ ইটস বেটার টু অ্যাপ্লাই tabular method. So I am showing here using x square, but x cube, x to the power 4, here sine 5x, any function can be given. আর আমরা যে তিনটা স্ট্রাকচার লিখে দিয়েছিলাম সেটার সাথে ম্যাচ করে কিনা সেটা আগে দেখতে হবে। ফার্স্টে লিখেছিলাম x to the power n, n can be any value, any positive value, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? And sine ax, a can be any value. So x to the power n sine x dx, okay? So it satisfies the condition of tabular method. So after that, what you have to do? You have to construct a table. At first, alternating sign. Alternating sign. Next one is u and its derivative. U and its derivative. After that, v and its antiderivative. Antiderivative. Antiderivative means what? Integration. Okay, alternating sign always start with the positive sign. U কোনটাকে ধরবো? As a rule, the reducible function will be the u. So write down x squared. And v is sine 4x. Sine 4x. So at first you have to differentiate u, this portion, the middle term. So if u and its derivative, so that means the starting with x squared. So the next will be what? 2x differentiation. All right. The next will be what? 2. And then Nothing. 0. So after that you have to stop. So that means you have to differentiate again and again until you can get 0. And similarly, there are 4 terms here. So in the left-hand side and the right-hand side, both will contain the 4 terms. So it will depend on you, that how many times you have to differentiate, how many times you have to integrate, and how many times you have to take any sign. So the starting with plus, so the next term will be minus, again plus, then minus. After that, you have to stop. And here again, you have to integrate. So sine 4x integration. কেউ বলতে পারবে? Sine 4x integration? Miss, negative 1/4 cos 4x. Okay, very good. The formula is actually integration of sine ax equal to minus 1/a cos ax. Okay, so according to the rule, that will be 1/4 cos 4x. Again, you have to integrate. So the next term will be 1 minus 1/16 sine 4x. After that, again, what will be the next term? Tell me. Miss, positive 1/64. Positive 1/64. আমি জানি না সবাই বুঝতে পারছো কি না। আমি আবারও বলেছি যে যেখানে বুঝবে না আমাকে থামিয়ে দিয়ে কোয়েশ্চেন করবে। Okay. After that, you have to stop. So that means কতবার তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে সেটা ডিপেন্ড করছে ইউ
কখন গিয়ে 0 হবে এটার উপর। অলরাইট, so after that the next actually directly you have to write down the answer. So what was our integration? x square sine 4x dx equal to x square sine 4x dx equal to, এখন আমরা আনসারটাকে কিভাবে লিখবো এটাই একটু বোঝার ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে আমি এখানে ফার্স্ট টার্মের সাথে সেকেন্ড টার্মের সাথে থার্ড টার্মের সাথে ফোর্থ টার্মটা অ্যাড করব। ওকে, অ্যান্ড এক্স স্কোয়ারের আগে এই সাইনটা ডিরেক্টলি এভাবেই যাবে। দেখো আমি কিভাবে কানেক্ট করলাম। ইউ এর ফার্স্ট টার্ম ভি এর সেকেন্ড টার্ম, ইউ এর সেকেন্ড টার্ম ভি এর থার্ড টার্ম, ইউ এর থার্ড টার্ম ভি এর ফোর্থ টার্ম, এভাবে আমি কানেক্ট করবো প্রত্যেকটা ম্যাথে। এবং এখানে যদি আরো কিছু টার্ম থাকে তখন আমরা এভাবেই কানেক্ট করে যাব। আর এখানে এক্স স্কোয়ারের আগে পজিটিভ সাইন, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্যাট। 2x এর আগে নেগেটিভ সাইন, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট, অ্যান্ড 2 এর আগে পজিটিভ সাইন, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট। নাও positive sign multiplying with x square multiplying with this term, this will be our first term. So what will be our first term? Tell me. Negative 1/4 cos 4x into x square. X square cos 4x. This is our first term. Now what will be our second term? Here negative 2x and again negative 1/16. So negative positive. So the second term will be positive 1/8 x sine 4x. Okay, sine 4x. Okay, now what will be our third term? Positive 1/32 cos 4x. Cos 4x. So the finally you have to add a c. So here is our solution. Okay. So this is tabular method. So go through the full math, and if you have any question, please ask. মিস, আমাদের যদি ম্যাথে ফার্স্টে নেগেটিভ সাইন থাকতো তাহলে কি আমাদের অল্টারনেটিভ সাইন নেগেটিভ দিয়ে শুরু হইতো? ম্যাথে তো নেগেটিভ সাইন থাকবে না। মানে what if it was integration of negative x square sin 4x, তখন কি আমরা অল্টারনেটিভ সাইন নেগেটিভ না, দিয়ে শুরু করব? ইন্টিগ্রেশন অফ যদি এটাই থাকে ম্যাথ, সাপোজ যে এটাই তোমাকে ইভালুয়েট করতে বলা হচ্ছে, তখন নেগেটিভ কখনোই থাকবে না। হ্যাঁ, নেগেটিভ কখনোই থাকবে না। হ্যাঁ, তবে এই টার্মটা যদি অন্য কোনো ম্যাথের একটা পোরশন হয় যেখানে ফার্স্টে এক ধরনের ইন্টিগ্রেশন এন্ড সেকেন্ড হাফে তোমাকে টেবুলার অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে এবং আগে একটা নেগেটিভ আছে, সো সেখানে নেগেটিভ রেখে তুমি বাকি পোরশনটাকে ইন্টিগ্রেশন করবে এবং ফাইনালি যখন সলিউশনটা পাবে এটার সাথে নেগেটিভটা মাল্টিপ্লাই করে দিবে। ওকে মিস, ওকে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ মিস। তুমি পজিটিভটাকে ইন্টিগ্রেশন করবে এবং এট দ্য এন্ড রেজাল্টের সাথে নেগেটিভটা মাল্টিপ্লাই করে দিবে। বাট অল্টারনেটিং সাইন নেগেটিভ দিয়ে স্টার্ট করতে হবে, নো, ওটা বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, ওটা ওভাবে করা যাবে না। ওকে মিস। তো ম্যাথটাকে আরেকবার একটু বলা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলা যাবে। এবং আমি আমার প্ল্যান যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি অ্যাকচুয়ালি এখানেই আজকের ক্লাস স্টপ করে দিব, কারণ আমি ফিজিক্যালি আরেকবার টেবুলার মেথডটা এক্সপ্লেইন করব, তারপরে গিয়ে আমি হচ্ছে নেক্সটে চলে যাব। সো আমি এটা আরেকবার একটু বলছি, সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সাইন 4x। আমরা আগেও বলেছি যে এক্স স্কোয়ার অ্যাজ ইট ইজ আ রিডিউসিবল ফাংশন, সো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস অ্যাজ ইউ। এখানে এক্স স্কোয়ার আছে, এখানে এক্স এর পাওয়ার যে কোনো টার্ম থাকতে পারে। সো ইউ যেটা সেটাকে আমরা মিডলে রাখবো, ইউ অ্যান্ড ইটস ডেরিভেটিভ এই কলামে। সো স্টার্টিং উইথ এক্স স্কোয়ার, সো ইউ অ্যান্ড ইটস ডেরিভেটিভ, দ্যাট মিনস
you have to differentiate again and again until you can get 0. So x square differentiation করলে এটাকে আমরা পাচ্ছি 2x, then again 2, after that 0. So 0 পাওয়ার পরে আমরা এটাকে স্টপ করে দিব. In the left side always you have to start with plus. So plus এর পরে মাইনাস হবে, again plus, then minus. So 0 কাছে গেলে এই রোতে গিয়ে আমি সেটা স্টপ করে দিব. And after that the v what is given in the question, that is sin 4x. So just antiderivative, that means the integration. So যে আমাকে বললে আরেকবার রিপিট করতে, do you have any problem with this column, that how to integrate? এখানে কি কোনো প্রবলেম আছে? No, ma'am. Okay, then এখানে আমরা জাস্ট গ্র্যাজুয়ালি ইন্টিগ্রেশন করেছি. The first term cos 4x কে আমরা again integration করেছি, then sin 4x কে again. Okay, now what you have to do, first term of u will be connected to the second term of v. First term second term এর সাথে connected হবে, second term third term এর সাথে, and third term fourth term এর সাথে. এখানে আরো টার্ম থাকলে আমরা গ্র্যাজুয়ালি এভাবে কানেক্ট করতাম. কিভাবে কানেক্টেড হবে এখানে দেখানো আছে. and x স্কয়ারের আগে কোন সাইনটা হবে সেটা মাল্টিপ্লাই হবে. সো আমরা জানি x স্কয়ারের আগে যে সাইনটা আছে সেটা প্লাস, 2x এর আগে যে সাইনটা আছে সেটা মাইনাস, and 2 এর আগে যে সাইনটা আছে সেটা হচ্ছে প্লাস. ওকে, so x square multiplying with the positive sign, and here the negative sign, minus 1/4 cos 4x. So আমি এই তিনটা টার্মকে মাল্টিপ্লাই করব. So x square multiplying with cos 4x, so it will be 1/4 x square cos 4x, and there is a negative sign here, so I have written here this 1/4 x square cos 4x. Again cos 2x, again 2x multiplying with sin 4x, 1/16 sin 4x, so it will be 1/8 x sin 4x, but there is a negative sign, and before 2x there is another negative sign, so negative it will be positive. Then 2 multiplying with 1/64, so it will be 1/32 cos 4x, and here before cos 4x positive sign, and before 2 another positive sign, so both multiplying both it will be positive, so 1/32 cos 4x, and this is our final term, and at the end you have to add c. So any more question? No, ma'am. No, ma'am. ওকে, এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে তোমাদের একটা স্লাইড আপলোড করে দেব, সেটা হচ্ছে সাম ইজি এক্সারসাইজেস ফ্রম ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস. আমি একটু আপলোড করে দিব, তোমরা বাসায় বসে একটু ট্রাই করবে, সিমিলার টাইপের ম্যাথ যেগুলো পাবে. ওকে, জাস্ট ওয়েট. ওকে, এক্সারসাইজেস 1 ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস, খুব ইজি কিছু ম্যাথস আছে এখানে. দেখো, তোমরা আজকে যেটা করবে জাস্ট 1 to 8
1 to 8 এখানে মনে কিছু ম্যাথ আমি করেও দিয়েছি। ওকে, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই 1 to 8 অ্যান্ড নেক্সট যে ম্যাথগুলো আছে, ওকে 1 to 8, 15 to 18 you can try. ওকে, জাস্ট মিডলে যে স্লাইডটা আছে এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। 19, 20, 51, 52 এই চারটা স্কিপ করে তোমরা জাস্ট আদার্স যে ম্যাথগুলো আছে 1 to 8 and 15 to 18. These are the maths from your book, Anton book. So the chapter integration by parts. So এখানে odd number or even number কোনো একটা সলিউশনও তোমরা বুকে পাবে। সো সেখান থেকে আনসারটা ভেরিফাই করে নিতে পারো। আর এই ম্যাথগুলোর মধ্যে থেকে যদি কোনোটা মনে হয় যে আমার কনফিউশন, দেন ইউ হ্যাভ টু টেল মি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। সো এখানে দেখো কিছু ম্যাথস টেবুলারে যাবে। যেমন এখানে যতগুলো ম্যাথ আছে ফ্রম 1 to 8, you can apply tabular for this math. So as you wish, which one is suitable for you. And এখানে tabular method আমরা apply করতে পারবো না 15 to 18, so you have to apply the UV rule. Okay, all right. So any further question? No, miss. No, miss. Okay then. Okay then. Thank you for today. In that case, see you in the next class. Assalamu alaikum, miss. Walaikum assalam.
Kita. Corona nih. Ya.